Aqui assistir o trailer, gameplay, né, na verdade aí do Lord of the Fallen, né? É novo gameplay estendido aí que saiu, né? Vamos ver mais sobre a questão de jogabilidade, né? Eu já tinha mostrado antes o trailer conceitual, né, no caso, que era muito bonito, questão das texturas, né, como a gente viu aí. E esse jogo aqui, pra quem não assistiu outro vídeo, é um Elden Ring da vida, né, vamos dizer assim. Teve o Lord of the Fallen também, o antigo, né, só que não rendeu muito, né, não vendeu bem. Poucas pessoas gostaram em si, né. Eu gostei até, né, mas sinceramente não joguei até o final. Comprei mais porque tava barato. Mas vamos ver aí, assistir o gameplay aí. Espero que gostem aí. Quem gostar ou não gostar, curte, faz o canal crescer aí, ajuda a gente, né? Se inscreve e vamos aí, né? Welcome to Mornstead, a prominent region within the vast and sprawling world of Lords of the Fallen. In today's extended gameplay walkthrough, we're sharing an exclusive look at just some of the diverse and harrowing areas you'll journey through in your epic quest to overthrow Adyr, the demon god. This is Skyrest Bridge. It is guarded by Pieta, she of the Blessed Renewal, one of the game's early boss encounters. We must triumph against her in order to proceed with our holy charge, to restore radiance to the 6 beacons of the Sentinels, and thwart Adyr's uprising. O holy Aureus, by your radiance grant me the strength to continue to endure these dark days, to lay bare the path to salvation. And yet you now appear before me, a stranger, a betrayal made flesh, and one I cannot brook. Melee, magic, and ranged abilities are seamlessly interwoven. Alongside standard attacks, you can choose between catalysts, bows, crossbows, or throwables, mapping up to 4 additional magic or range skills to your controller for immediate access. This rapidly speeds up combat and reduces the need to swap between options. As with many of the imposing bosses you'll encounter, Pieta has 2 very distinct stages. Death is not necessarily the end in Lords of the Fallen. When slain in Axiom, the realm of the living, you'll resurrect in Umbral, the realm of the dead. We now have one final chance to survive. Though few and far between, these flowers denote special patches of ground upon which we can spawn a resting point, known as a vestige seedling. These come at a significant resource cost, however, and we can only spawn one at a time. The realms of Axiom and Umbral exist in parallel. Each world features its own unique pathways, enemies, characters, and, of course, treasures. We can now use this crafted vestige to return to Axiom.
We can peer into the secondary realm at any time by raising the umbral lamp. Though be advised, this also renders you vulnerable to its inhabitants. We will now use the lamp to cross over to Umbral, though doing so will consume one of our 2 lives, and it isn't so easy to return to the world of the living. Many enemies require a different approach to combat. This mendacious visage, for example, is only vulnerable when attacked from the back, or when it reveals its true form. You'll also come across permanent vestiges on your travels. As well as using these to return to Axiom, you can also level up your stats at these locations. Three schools of sorcery can be mastered: Rogar, Radiant, and Umbral, each specialising in a different area of the arcane and requiring a different catalyst to cast. Our current build is adept in Rogar, characterised by devastating pyromantic attacks. An age-old borough built into the very cliff face, Pilgrim's Perch typifies the verticality of Moonstead. There are myriad pathways stretching both above and below, with hidden areas, treasures, and NPCs all awaiting discovery. As a lamp bearer, all players are equipped with a devastating ability, the Soul Flay. By using one of a limited number of soul charges, we are able to extract the very soul of an enemy, ready to inflict significant damage.
The Soul Flay ability can also be used to manipulate the very environment when in Umbral. We now find ourselves in Lower Calrath, an ever-burning district renowned for its displays of barbarity. We're now going to invite a second player to join us on our journey. This is easily achieved at any of the vestiges. You can choose to fight alongside a friend or a randomly selected player. Either way, your co-op companion will remain at your side for as long as you or they choose. As a Radiant Sorcerer, our ally is able to buff either character with various enhancements. It appears our way is blocked by an umbral entity. We will need to track its tendrils in order to locate and expel the source of its power.
Finally, it's time to face off against the colossal spurned progeny, Scourge of Calrath. The lands of Mornstead await you. Pre-order Lords of the Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday, the 13th of October. Bem, galera, aí gameplay tá bem legal, né? Pelo menos eu achei. Principalmente as partes que jogar com duas pessoas, né? Parte do chefe e tal. Agora esse puzzle só horrível. Já não basta morrer direto, tem que ter um negócio pra quebrar a cabeça. Deixa eu ver aqui o iniciozinho. Essa partezinha que eu achei legal. Esse negócio de ter 2 vidas pra enfrentar o chefe, né? Porque 2 vidas é pouco, se tivesse 10 ainda era pouco pra mim. E quando você morre vai pro outro reino, né? Automaticamente, pelo jeito, né? Quando você tem as 2 vidas ali, né? Não sei como é que enche aí, talvez. Esse troço que é a fogueira, né? Achei bem paia, sinceramente. Podia ser um troço, um corpo assim, mas bem mais legal. Eu achei bem fraquinho mesmo esse troço aí. O design, né? Eu acho que os gráficos tá melhor. O trailer tá meio... Pra mim não tá tão preciso, pelo menos igual que era aqueles conceitual, né? Esse negócio da lanterninha aqui de descobrir o lugar, né? Quando você não tem mais canto pra ir, também é legal. Pelo jeito, quando você vai pro Reino do Norte, você automaticamente tem que perder uma vida, né? Pelo que eu entendi, né? Lanterna dá pra usar pra puxar os negócios aí, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vi? Uma coisa que eu achei legal pra caralho. Ele volta com os cachorrinhos. Não, acho que ele tava só, né? Deixa eu ver. Por aqui, ó. Tá chegando. Acho que é nesse próximo cenário aí. Matei os 2 caboclos, aí tem um outro aqui do lado. Pronto, essa invocação aí desses 3 bichos achei foda pra caralho. Apesar do bicho parece não tá nem sentindo direito. Uma coisa que eu achei estranho no jogo é fogo, bater no bicho, o bicho não sentir, sei lá. Eu acho meio estranho essa parte aí, né? Parece que tá batendo no muro, né? E o muro tá andando. Mas achei bem legal aquela invocação ali.
Questão dos monstros, tô achando bem legal também. Deixa eu ver aqui. Esse chefe aqui também tá foda. Esse negócio de ele abrir a boca e sair uma mãozona aí, soltar uns poderes. Achei bem foda. Jogar de dois. Tomara que se der pra jogar de dois assim, tipo, o cenário todo. Em vez de só contra os chefes, né? Igual no Elden Ring, né? Acharia bem legal também. Claro que aumenta um pouquinho a dificuldade, né? Pra deixar o monstro mais forte, alguma coisa assim do tipo. E a divisão de almas, né? Mas eu achei bem legal. Tomara que seja, né? Principalmente eu que sou ruim. O cara vai bater no outro, né? Aí eu vou lá e soltar magia no cara pra matar o bicho. É, galera, eu acho que é isso aí. Eu gostei do gameplay e tal. Não sei se compraria, eu ainda não vi o valor, né? Mas eu sou meio ruim nesses jogos. Então pra comprar. Quem conseguiu me cativar foi o Elden Ring da vida, né? Quando saiu na promoção aí no começo. Quando lançou. Só que até hoje não finalizei esse troço. Morri pra caralho, já passei muita raiva de matar um bicho. Mas eu acho muito bonito. Muito bonito. A questão do jogo, design e tal. E admiro quem consegue jogar esses troços e finalizar em uma semana. Bem, galera, e quem gostou aí deixa o like, né? Se inscreve, ajuda o canal a crescer, né? E vamos tendo aí, né? Mais vídeos como esse, né? E outros aí, né? Os estilos. Devagarzinho, mas tamo indo. Valeu!